Good evening, everyone, and welcome to day 8 of Epochs Data Science Bootcamp. Today, we'll explore how to improve machine learning models through optimization, hyperparameter tuning, and explainable AI, helping us build models that are not only more accurate but also easier to understand. We are delighted to have Joel Basil-Kurian, Managing Director of Supe AI, with us to lead today's session. Over to you, Joel. Hi, happy to see everyone back here. Familiar faces, happy to see people, coming back to the boot camp. We are in day number what? We are in day number 8, and happy to see these many people. This number of retention. Okay, a lot of familiar names in the call from the earlier days. So if there's anyone new, I hope you guys would have watched the recordings. So I'm in a different environment today, sitting in a different environment today. So if there is network lapse or something like that happens, if anything of that sort happens, please do let me know. Okay, Ashwarya or I don't know whoever. Please let me know in case something happens. Yeah. So I hope I am audible properly. Is that the case? Am I audible? Okay, thank you. We'll start in no time. Yeah. Oh, shit. Okay. Okay. I've shared the notebook in the group. Unfortunately, I think group മാറിപ്പോയി. So yeah. Yeah, now I've posted in the right group. Okay. Please do open that. We'll be going through that in the entirety of the session. Yeah, so a little bit intro on what the topic is. So we'll be dealing with model optimization, fine tuning, and explainable AI. A little bit of explainable AI, particularly one technique of explainable AI is what we'll be covering today. Okay, so uh, talking about model optimization, what why exactly do you need to optimize? Uh, can I have your mics opened up, or please feel free to use the chat box. Why should we optimize things? What is the need for optimization? I'm not asking about I'm not specifically asking about AI models, but in general, why should you optimize? Yeah, more efficiency. Exactly. So, if you want to improve efficiency of, the application or the model that you're running, you will need to optimize. Then, the second terminology for the day is tuning. What is tuning or fine tuning? Has anyone got any idea about what tuning is? Optimization is our ultimate aim. Yeah, okay. Now, what is tuning? Yeah, tuning is about refining data. That's a good one. Optimization and tuning are, very closely related terms. So, point of confusion might arise between the two. We'll get it clarified, when we proceed with the session. Okay. So, first of all, I will introduce something called as a baseline model. Okay. Anyone? Okay. No, I'll just take that upon.
we'll define something called a baseline model. Okay, a base model. Okay, without a base or a foundation, you cannot build anything on it, right? If you want to optimize something, you need a base, right? We will have a base model initially, and then we'll try to optimize on that. Okay, optimize and tune on that. Okay, so from my session day before yesterday, my session day before yesterday was on classification and ensemble methods. So I will take one ensemble method. Okay. Now, this ensemble method is a machine learning technique. Now, if I should be talking about model tuning and, optimization and all, in a proper way, you should have knowledge of deep learning. But unfortunately, deep learning is out of the scope of this bootcamp. So I will have to resort to a machine learning model for optimization and fine tuning. Okay. Otherwise, if I just take some, deep learning model, say ADAG boost or something like that, you won't quite get it. I'll have to explain everything from scratch. So I'm not going for that. Instead, we'll be taking one ensemble method, a pretty, complex ensemble method. So if you have attended that session, you would have identified or you would have guessed what ensemble technique I'm talking about. Anyone knows what that complex ensemble technique that I'm talking about is? What would that ensemble technique be? If you have attended my session on Saturday, you would have known. Anyone? Like at least name one ensemble method. Yeah, bagging is one, but then we learned an algorithm for that, right? We learned two algorithms actually. Bagging, boosting are ensemble techniques. I am interested in knowing the algorithm. Random forest, excellent. So we'll be using a random forest classifier today as the baseline model. Okay. Notebook I've shared. Today's notebook I've shared in the group. So please open that and make a copy as we did on Saturday. Okay. I'll be explaining it here. So what I've done first is nothing but, importing everything I need. NumPy, Pandas, Matplotlib, all those, are, preliminaries. Then again, here also I will be using the breast cancer data set so that, I can just reuse the random forest classifier from my Saturday session. Okay. Again, we need to train our base model. So train test split is required. GridSearchCV and all, we'll see why is it required. RandomizedSearchCV, we'll see why that is required. Random forest classifier is the classification algorithm that we'll be using. This is the metric, and permutation importance is nothing but to inspect the result of your, or inspect the results, or rather inspect the features, okay, which ultimately leads to inspection of the result alone. Okay, that is what permutation importance is. We'll see what that is later in detail. Then we need SHAP. Anyone knows what SHAP is? SHAP, SHAP. Anyone? Okay, SHAP is nothing but an explainable AI technique. Okay, SHAP is an explainable AI technique. SHAP actually stands for Shapely Additive Performance. Okay, Shapely Additive Performance. Now, what exactly is explainable AI? Explainable AI is nothing but, whenever we build something, ultimately what we see is the output, right? There is no explanation pertaining to the output that is available. And then there are some metrics to evaluate the performance. But then, you don't explain how you arrived at the conclusion. Yeah. The process of finding out the result is not evident in most AI models. Okay.
With the introduction of explainable AI, that black box nature of AI is gone. Now AI has become a white box with the introduction of explainable AI. And SHAP, shapely additive performance, is nothing but one such algorithm used in explainable AI. I'll be discussing this algorithm alone today. The other algorithms, there are a couple more algorithms. They, those algorithms you can explore later. Okay. We'll move on to the next one. Now I've loaded my breast cancer data set. All these, what is being done. My test size is 0.2. You can change it or not change it however you want. Whatever you want to do, you can do with that. It's fine. Yeah. So let me change this to 0.3. Random state is 42 is what's given here. Now the model is random forest classifier. Again, a random state parameter I'll be giving. I can give one more parameter called n parameters, telling the model how many trees I should be using. Here I'm not, specifying any value. So it, it, it takes a random value. Okay. Now model.fit is nothing but the training stage. Model.predict is nothing but to get the output using X-test. Okay. Now what are we doing next? We'll be checking for the accuracy score corresponding to white test, which is the actual output, and the predicted output stored in pred variable. Okay. So this is the accuracy score for your baseline model. Okay. And you get it as 97.07. Exactly what you got the previous day. Not the previous day, on Saturday. Almost similar, accuracy score you got there as well. Now we go for, optimization. Okay. Now we get into optimization. We have our baseline model here. First, we go to hyperparameter optimization. There are two different parameters. Okay. Hyperparameters and model parameters. Hyper and model parameters. Can anyone, make a guess on what the difference could be of model parameters and hyperparameters? Just make a guess. If you want to open your mic and answer, I would be pretty pleased with that. ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മോഡലിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതല്ലേ? അത് ഏതാ പറഞ്ഞ? ഹൈപ്പർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ഹൈപ്പർ. Yeah, perfect. So yeah, hyperparameters are what you set. Okay, as Nikhil already told. Hyperparameters are set by the developer. Okay. Examples of hyperparameters would be the learning rate. What is learning? Okay, learning rate actually comes under deep learning. So you just if you want to ask me something else, okay, we'll take this code itself. Here you can see this test size 0.3, random state 42. These values are set by the developer, which is me. I am the developer here, and I am setting up these values 0.3, 42 for test size, random state, and all. So all such values that I set before execution is called hyperparameter. Okay, these are preset values. Okay, now what is a model parameter? Model parameters are not explicitly defined. Okay, they are learned by the model. Model parameter is something that is learned by the model. Okay. If you want to talk about examples, the examples would be, in
when we talk about neural networks, let's take the case of neural networks. Okay, I'll just annotate here and show. Yeah. Suppose I have a neural network containing 3 input neurons, 2 hidden neurons, and 1 output neuron. Okay. These are my input neurons. These connections are to, sorry, how do I undo? Is there an undo option here? Yeah, so these are the connections to the hidden layer, and these are the connections to the output layer. Okay. Now, pertaining to each of these connection, there will be a value called weight. There will be a value called weight, which determines the strength of the connection. Okay. Now, see, all of your mobile phones are connected to the internet, right? So the connection between various providers will differ. Okay, connection of a particular provider to the mobile will be different, right? Suppose this hidden neuron is a internet service provider, and these three are what? These three are 3 mobile phones connected to the same internet server. So the speed experienced by, or the network latency or the speed experienced by these 3 devices will be different. Are you agreeing with me? You should agree with me here. So yeah, that exactly is what weights is. In an artificial neural network, the connection of interconnected neurons are determined by weights. The connection, the strength of the connection is denoted by weights. Okay. Now there is something else called bias. Bias is another parameter that you introduce to the model. Okay. You can introduce it anywhere. You usually introduce it to the hidden layers and to the output. Now, these bias are not actually part of the original neural network, but these are something that we add in extra. Okay, if there is some noise that comes up, or if there is something that the your if your actual neural network cannot learn a particular pattern, then you go for bias. Okay, bias is mainly used to model outliers. That's how I say most resources do not label bias as outlier learners, but that is exactly what these bias neurons are doing. These neurons corresponding to bias are actually you know modeling the outliers for the model. Okay, so this is how an artificial neural network looks like. And what I am coming to say is that this strength, all these connections and all, can be learned. Okay, these weights and biases can be learned by the model, by a deep learning model. Okay, you might ask me, why can't you set this? Yes, you can set the values when you have to predict the output. But then, if you want to, in certain models, what is the output, the inputs. So the challenge is to find out what the weights and biases are. So in such a case, weights and biases are something that is learned by the model. Okay, the model will learn the weights and biases. That is why weight, biases, and all are called as model parameters. So I explained ANN only to explain what model parameters are. Model parameters. Okay, the other parameter is what? Hyperparameter. Okay. So now, can somebody tell me the difference? Somebody other than Tarun and somebody other than Nikhil. What is the difference between hyperparameter and model parameter? It's very important to understand this from an optimization standpoint. I'll just reiterate, hyperparameter is the parameter that the developer sets before execution, and model parameters are implicitly learned by the model. That is the major difference. Okay. So
coming to, where did we stop? Yeah, we build the baseline model, and yeah, now we are coming to GridSearchCV. Now, GridSearchCV, now this method is called GridSearchCV. This is nothing but it is a hyperparameter tuning technique. Okay, hyperparameter tuning means, see, okay, hyperparameter tuning. അതെന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം. Hyperparameter tuning എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് സൈസ്, റാൻഡം സ്റ്റേറ്റ്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മളായിട്ടാണ് പല പല വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് നോക്കുന്നത്. സോ ഇത് നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ we don't know what is the perfect value for this. Okay, we don't know what the perfect value for test size or random state is. Like perfect value in the sense, highest accuracy തരുന്ന test size value എന്താണെന്നോ random state value എന്താണെന്നോ നമുക്കറിയില്ല. And the process of finding out the perfect value for hyperparameters is known as hyperparameter tuning. Getting the point? And അങ്ങനെ hyperparameter tuning ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് GridSearchCV എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. So GridSearchCV technique എന്ന് പറയുന്നത്, I will be given a parameter grid. I have taken two parameters, n estimators and max depth. n estimators എന്താണ്, max depth എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. n estimators എന്ന് പറയുന്നത് is the number of trees that you will be using. Okay. So the number of trees, or you can also call it the number of features that you consider. Okay, both are actually the same when it comes to random forest algorithm. Okay, so our n estimator is a hyperparameter, and we tried alternating it between 50, 100, 200 in the previous session manually. But here we will be finding out which among the three is the most suitable value for n estimator. Similarly, for max depth. Max depth is nothing but the number of levels of the decision tree, of one decision tree. Okay, is it 3, 5, 10, or no levels at all? No levels at all means there will only be the root node. Okay, so we have 3 n estimators and 4 max depth values. Now consider a grid. How does the grid look like? This method is called GridSearchCV. Now let us come up with the grid. Okay. So suppose I have n estimators here and depth. N estimators, horizontally I will be doing it, and the depth I'll mark it vertically. Okay, now the n estimators, I'm just listing it out here. N estimator values are 50, 100, and 200. Okay, now what are the depth values? 3, 5, 10, and none. Okay, now what GridSearch does is, GridSearch will calculate the best parameters. Okay, best parameters means the best value for n and d, such that the the metric that we use to compute is the maximum. Metric means, let's say it is accuracy. Okay, let's say accuracy is the criteria that we consider for the perfect model. So what GridSearchCV does is, GridSearchCV will compute accuracy with n equal to 50, d equal to 3 first. Okay, and one value will be obtained here. Some value will be obtained here. Similarly, for 50 and 5, another value will be obtained. 50 and 10, another value will be obtained. Here also another value will be obtained. Similarly, for each of these, values, for each of these grid, the accuracy score will be computed, and the highest, and the n and d values corresponding to the highest. Let's say the highest comes here. Okay, if the highest comes here, we say that n equal to 100 and d equal to 10 are the fine-tuned parameters, fine-tuned hyperparameters, or optimized parameters. That's better way. Okay, that is how GridSearchCV works. Okay, now the answer that I've got here is actually what?
Yeah, after executing it, what I got is the max depth to be 10 and n estimators to be 200. This is the best parameters according to GridSearchCV. Okay. Now this is the accuracy score corresponding to the sorry. Yeah. So this is the accuracy score corresponding to the best estimators found out using GridSearchCV method. Okay. Now there is one more method called random search. Okay. Yeah. There is one more method called random search. Not random search, randomized search CV. Any guesses on what that is? GridSearchCV പറഞ്ഞു. What would randomized search CV be? Random values, which one is the best? Perfect. So random values എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എടുക്കുക? Yeah. So the thing is, so n estimators and max depth. നേരത്തെ in GridSearchCV, n estimators had 3 values and max depth had 4 values. പക്ഷേ what randomized search CV does is n estimators-ന് എന്താ 50-ക്കും 300-നും ഇടയിലുള്ള ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. Okay. This can be an estimator value can be any number between 50 and 300. Similarly, for max depth, it can be any number between 2 and 20. It will choose a random number. And how is the random number generated? Using the randint method. Using the randint method. Okay, random integer method. Okay. Now, this is how you pick a random number between the specified range. And with that, you go on to the, go on to the randomized search CV method. Okay. Now you might be asking, okay, if ഇവിടെ ഒരു value അല്ലേ n estimate എടുക്കുള്ളൂ and ഇവിടെ ഒരു depth അല്ലേ എടുക്കുള്ളൂ. So isn't GridSearchCV better than this എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ, I will explain it to the fullest and explain why randomized search CV is the best option. Okay. Now, there is something called n-iter. N-iter is nothing but how many times do you want to iterate? Okay, how many times do you want to perform random search? It is 10. That means 10 times it will check with random values. Isn't that better? That is definitely better. Okay. So that is why I'm telling you randomized search CV is better than GridSearchCV. Randomized search CV is better in the sense it performs faster. Okay, and the result for a better answer is chance for getting a better result is higher. Okay. Now, if you try executing this, you will get the max depth value to be 8 and the n estimators value to be 229. Okay. Now, you might be wondering what the CV is. Here also you saw CV, GridSearchCV, randomized search CV. CV is nothing but cross-validation. Okay. What is cross-validation? Cross-validation is nothing but, the entire data set is not checked. Some fold of the data set is chosen and it is checked upon. Fold in the sense a subset. Okay. If the entire data set contains 1000 rows and if I say CV equal to 5, it will, divide the data set into 5 subsets. And then, these random values will be checked on these small subsets. Okay. If, the total number of rows is 1000 and CV value set to be 5, there will be 5 subsets of 200 data points each. Okay.
That is how randomized search CV works. Here I have not, here also I have defined CV as 5. Okay, I missed out to explain it here, but CV is nothing but cross validation. And if CV equal to 5 indicates the number of subsets that I will be dividing the actual set into. Okay. Yeah, so this is the result that I got, and the am I displaying the output? No, I did not display the output. Okay. Yeah, it's fine. You can find that out yourself if you want. The accuracy that you get with these values. Okay, do try that out. Now the next one is permutation importance. Let's see what permutation importance actually is. So as you can see, the permutation importance method contains parameters like best model, the testing data set, X test and Y test, how the number of times to be repeated, and the random state. Okay. Now, permutation importance is nothing but what this actually does is it measures the feature importance. Okay, it measures the feature importance of a trained machine learning model. In Saturday's session, we saw another importance called feature importance. Okay, permutation importance is one method of finding out the importance of a feature. Okay. Now, it first establishes a base score. Okay, it will calculate the performance metric of the trained model on a validation data set, and then it will randomly permute the values of a single column. Okay, that means it shuffles one feature. It shuffles one feature and checks how the metric changes. Let's say accuracy is a metric. So what it does is it will take each column and it will shuffle the values of the column and see how the metric is changing. Okay, if the metric is not, or if the accuracy is not changing much, what does that mean? If the accuracy is not changing much, even when the feature is, what do you say, shuffled, it means that that feature is of less importance. ആ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാലും ആ ഫീച്ചറിൽ ഒരു എറർ വന്നാലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് ദ മോഡൽ മച്ച് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ if the accuracy score drops by a significant amount, if you shuffle one particular column, what does that indicate? That is the most important column. അവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. Okay, now perm importance dot n largest 10 is nothing but I'm displaying the and there are 30 features in cancer data set. പക്ഷേ ഞാൻ top 10 മാത്രമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Okay, and I'll be using a horizontal bar chart. അതുകൊണ്ടാണ് bar h. Okay, this is how it comes out to be. So as you can see, worst perimeter, worst radius, mean texture. ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ permutation importance വന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, if you want, you can compare with what we found out to be the feature importance using another technique that we used earlier. Let me see if I can show you that now. I think I have. Let me check. Yeah, we have it here. Yes, look at this. So highest feature importance വന്നത് ആർക്കാണ്? Worst perimeter, worst concave points and worst area ക്കാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ worst perimeter, worst radius and some other ഇവിടെ mean texture പുതുതായിട്ട് വന്ന ഒരാളാണ്. So you can see ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ അല്ല മറ്റേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ. This is the difference of using various features. Okay, now നമ്മൾ previously നമ്മൾ ചെയ്ത importance എന്ന് പറയുന്നത് how did we check out for the importance?
we used the feature importance method. Okay, but here what we used is the permutation importance method. Feature importance method എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഫീച്ചറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെയാണ്. ഫീച്ചറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് feature importance method and permutation importance method. So now it is evident how results change between two different techniques. Okay, now that's done. Now next thing is we will be moving on to explainable AI. Okay, so now we use another shapely additive explanations item, which is SHAP, shapely additive explanations. I'll just give the full form here. Shapely additive explanations. So SH of shapely, A from additive, yeah, shapely additive explanations ആണ്. And explanations ന്റെ X കൂടി എടുത്തിട്ട്, sorry, X അല്ലല്ലോ, SHAP അല്ലേ. So explanations ന്റെ P കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, shapely additive explanations. അതാണ് SHAP, SHAP, SHAP. Okay, so SHAP എന്ന് പറയുന്നത് is a game. SHAP is a game. It is a game approach used to explain the output of any machine learning model. Okay, so what it actually does is it actually breaks down the model's prediction to show exactly how much each feature contributed to that specific decision. Okay, so for example, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തത് യൂസിങ് ദിസ് ക്ലാസിഫയർ. സോ ഐ ഹവ് ടേക്കൺ two features, mean radius and mean texture. Okay, and here using this plot I've shown how is each, how both these features contribute the explainability of the model. Okay, what it actually does is it will test the model's predictions across every possible combination of features to calculate its exact marginal contribution. അതായത് ഒരു ടീം, let's say there is a football team, okay, and a football ടീമിനുള്ള പ്രൈസ് മണി പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Okay, you will not be distributing it equally. ആ പ്ലെയറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so how will you find out their contribution? എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലെയറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക? അതായത് അവര് എന്താണ് towards the entirety of the game, how they performed or what their contribution were. That exactly is what SHAP does. Okay, അതായത് റിസൾട്ടിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏത് ഫീച്ചറിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതാണ് SHAP പറഞ്ഞു തരുന്നത്. That is what SHAP tells you out. So ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഒരു ഫീച്ചർ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ വാട്ട് ഷാപ്പ് ഡസ് ഇസ് ഈ റിസൾട്ടിൽ അറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, it will tell you the direction of the impact the model has made. Okay, suppose a person's credit score improved by 50 points. Okay, credit score improved by 50 points is the output a machine learning model gave you. Okay, now if you want to explain the reason behind this increase in credit score, then it might be high income increased the credit score prediction by 50 points. Okay, credit score prediction 50 point ആയിട്ട് കൂടാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്, ഹൈ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ്. ഹൈ ഇൻകം ഫീച്ചർ അല്ല, ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയപ്പോഴാണ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് കൂടിയത്. That is what SHAP does. That is what SHAP tells you. Okay, now this is nothing but a summary plot.
Now, ഈ ഷാപ്പ് this explainable AI technique called ഷാപ്പ് visualize ചെയ്യാൻ 3 methods ഉണ്ട്. First one is a waterfall plot. Okay, അതായത് ഓരോ സിംഗിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ടർഫോൾ പ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. After this session, you can try that out. Waterfall plot is the first one. Second one is summary plot, as we have shown here. Summary plot in വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. It is called bee swarm. B-E-E, bee swarm. Okay, it looks like a swarm of bees. കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ലൈക്ക് ഈ ഈ ഡോട്ട്സ് എല്ലാം വളരെ കോമ്പാക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാത്തത്. കുറച്ചും കൂടി ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഒരു ബീ സ്വാം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാണ്. That is the second method. Third one is dependence plot. Dependence plot എന്ന് പറയുന്നത് it shows the relationship between a feature's value and its ഷാപ്പ് വാല്യൂ. അതായത് ഒരു ഫീച്ചർ എത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് പ്ലോട്ട് കാണിക്കുന്നത്. Okay, so permutation importance will tell you which feature matters the most. Tab will tell you how much each feature shifts individual predictions. Okay, yeah, so I have plotted waterfall also here, so now it's easy for you to understand. So if you look at here, mean texture എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറിന്റെ ഷാപ്പ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് is minus 0.4, and mean radius and it is plus 0.04, minus 0.04 and plus 0.04. Okay, that is what this gives you. Positive value എന്ന് പറയുന്നത് positive sharp value will indicate that this particular mean radius, okay, positively impacted the result. അതായത് മെയിൻ റേഡിയസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, മീൻ ടെക്സ്ചറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, അതാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ why mean texture and mean radius as the two ultimate answers here is because ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മോഡല് പ്രിഡോമിനന്റ്ലി പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. Okay, that is what permutation importance or feature importance or shapely additive explanations gives you. Okay, yeah, so the just a baseline model fine tune model name accuracy comparison കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് almost comparable ആണ്. To the 1 lakh decimal place ഒക്കെയാണ് ചേഞ്ച് വരത്തുള്ളൂ. Okay, now why is there only a very small slight change in baseline and fine-tuned model accuracy? Any guesses? Any guesses? The reason is that നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന baseline മോഡലിന്റെ hyperparameters are almost optimal. അതുകൊണ്ടാണ് baseline മോഡലും fine tuned മോഡലും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തത്. Now if I change the baseline models, ഈ ടെസ്റ്റ് സൈസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. This is my baseline model. Okay, if I change the test size to be a bigger one, ഞാൻ 0.5 ആണ് ടെസ്റ്റ് സൈസ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, 0.5 ടെസ്റ്റ് സൈസ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആക്യുറസി വന്നത് 95.7. Now ഇനി ഞാൻ മോഡൽ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. Execute. Now you can clearly see how much time GridSearchCV is taking. And ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത CV ടെക്നിക്കിലേക്ക് കൂടി നോക്കാം. Okay, max depth 5 and estimator is 100. What is the accuracy?
accuracy is 95.08. Now, ഇവിടെ randomized CV ആണ്, randomized search CV ആണ്. Now, ഇവിടെ എൻ്റെ what is my test? Okay, test size is actually the same everywhere, right? So ഞാൻ test size മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല. Let us change something else. ഈ random state ഇവിടുത്തെ നമുക്കൊന്ന് change ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ? Random state, let's say we are changing it to 80 here, okay? This is the baseline. So baseline accuracy is 97.5. And here it would be what? Baseline fine-tune number difference. Baseline model is nothing but, baseline is what you actually develop. It is the initial one. Initial model and baseline model. Okay. Now, this baseline model, the hyperparameters tune ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് fine-tuned model കിട്ടുക. Okay, that is the difference. Now, you can try this out and see what change actually appears. Okay, there will be change that appears, if you, differ values between the baseline and the other models. Okay, yeah. So that brings us to the end of the session today. That is what I intended to explain. Yeah, that's pretty much about what model fine-tune, model optimization or fine-tuning, and what explainable AI. We saw one technique under explainable AI and some tuning techniques. I'm open to questions. We have 4 more minutes before we conclude, so I'm open to questions if you have any. SHAP has only 2 features in the graph. SHAP has only 2 features in the graph. Why? Karanam, it was an intentional choice. That's an intentional choice. Randana matram, I mean, രണ്ട് parameters മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത്. രണ്ട് parameters അല്ല, രണ്ട് features മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത്. Now, why was it an intentional choice? Intentional choice എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഈ ക്യാൻസർ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഒരു ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെ. അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എയ്തർ മലൈൻ ഓർ ബെനിഗ്നന്റ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഫീച്ചർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം, എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഷാപ്പ് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഇസ് എയ്തർ യെസ് ദർ ഇസ് ക്യാൻസർ ഓർ ദർ ഇസ് നോ ക്യാൻസർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് 2. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈനറി. അതാണ് ഇന്റൻഷണൽ ചോയ്സ്. ഇപ്പൊ മൾട്ടി ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ യു വുഡ് go for 3 sharp values. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് വാട്ട് there is cancer. Negative value points towards what there is no cancer.
So if there is nothing else, can we wrap up? Tarun, Aishwarya, can we wrap up, please? Yes, we can. So guys, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ അറൗണ്ട് 11 PM ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡേ 5-ന്റെ ടാസ്കിന്റെ ഡെഡ്ലൈൻ. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ട്രൈ ടു സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് നാളത്തെ സെഷൻ വീണ്ടും ജോലിനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നാളത്തെ സെഷനാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മീംസ് ഒക്കെ കാണാറുള്ളത്, അതായത് എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിനകത്ത് റൺ ചെയ്യും, നിന്റെ റൺ ചെയ്യും, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ മീം കണ്ട അതേപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ കേസ് എടുക്കലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ടാസ്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന്, അതായത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ക്ലയന്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നാളത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെ. അതായത് നാളത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ മോഡല് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്താണ് ചെയ്യണേ, പിന്നെ MLOpsന്റെ കുറച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ, അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽസ്, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ട്രൈ ടു ജോയിൻ നാളത്തെ സെഷനും പിന്നെ ടാസ്കും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ആൻഡ് ഒരു ഹ്യൂജ് താങ്ക്സ് ടു ജോയൽ, കാരണം ജോയലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ, അതായത് ഇതുവരെ ഒത്തിരി സെഷൻസ് ജോയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത്ര ബേസിക് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹ്യൂജ് താങ്ക്സ് ടു ജോയൽ. ഡു അറ്റൻഡ് ബാക്കിയുള്ള സെഷൻസ് എല്ലാവർക്കും. Thank you everyone. Bye. See you all tomorrow. Okay, bye.